again, 1 more year at sea for next step of our training as midshipman. So there it's in 2 phases. One, you do a small ship, big ship training, and then you go to a small ship so that you understand what ships are all about. That 1 year training got over. At the end of it, there's a board, and then you qualify, you become a sub-lieutenant and come to Kochi for sub-lieutenant's technical courses, which is almost 1 year. There they teach you navigation, gunnery, communications, anti-submarine warfare, and general simple tactics. That you finish 1 year, then you go back to sea and get your watchkeeping ticket. The CEO has to certify that you are capable of standing an independent watch in the submarine, in the ship. Which means that you know how to take charge of the ship. You can take all actions required till the command team comes, safety and navigation, other kind. So that's all. So you get a certificate saying that, and unless you get that certificate, you cannot be promoted, and you cannot do any other job but to stay there. So, and it takes minimum 3 months, but depends on the captain and how you perform, you get. After that, you are appointed. So my first appointment was to a ship called INS Kaveri. And I stayed there for about a year and a half. And I was very keen to join the submarine arm. My CEO was not very happy. He said, "You're doing very well here, don't go there. It's better to be in the ships than surface navy than in the submarines, No, so I want to go there." And the ship was going for a foreign cruise. And then we were going to Singapore, Malaysia and all that. So I said, I'm not coming, I'll drop down and get selected, go for my submarine selection. Submarine selection required, the ship came to Vizag, I joined the ship there and came back to Kochi. In Kochi, I met with an accident and I was medical category. So I missed that submarine course that time. After that 1 year medical categorization, I rejoined submarine. So 1975, 75 end, I joined submarines. Annatha kalam, we had only the F class, the F class, Foxtrot class submarines, which was the submarines which got from Russia. They were very basic submarines, very good for those days. It had sufficient technology content. It was very safe submarine, very difficult to sink that submarine. Very safe, good for training. And then it established the base of our submarine capability. But its weapons and sensors and all were not so good. And then the thinking of upgrading of submarines started coming in. And Atmanirbharta in submarine was thought of those days. And that is how we entered into the agreement with Germany. Germany, we were, the STW എന്ന് പറഞ്ഞൊരു company ഉണ്ടായിരുന്നു. They were the ones who were making submarines for us. And that contract was 2 submarine അവിടെ ഉണ്ടാക്കും, 2 submarine ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കും. After 2 submarines are built there, we will build 2 submarines in India with technology transfer and assistance from their side. And an option clause ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, that we can, after that, make 2 more submarines on our own. And this was the whole contract. But Germany, I got transferred to Germany in 84. And 84, 2.5 years we spent in Germany doing the submarine course. Submarine was a totally different sort of experience in terms of technology, in terms of everything. It was like a culture shock. A technology shock. We got into digital systems much more than any other ship. The torpedoes, the weapons and all were really fantastic. It was like playing a video game inside the submarine. That our experience was 2 years in Germany,
and then we had to travel to various places because pala systems pala side in the fire control system which is used for controlling the submarine and firing the weapons. അത് അമേരിക്കയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. And electronic warfare was in America. So we had to go to America for these, to study these systems. Then we went to France for the inertial navigation. It was join the Navy, see the world. So that was the transformation. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായി. She was also there. Our second daughter was born in Germany, and but Germany doesn't give any citizenship. Anyway, that was there. I was second in command of the second submarine which was being made. INS Shankush. Shishimar was the first, and INS Shankush was the second submarine. We commissioned that submarine and came back to India. As soon as we came 1986 end, I took over command of the submarine from the CO. 86 to 87 end, or 87 end, yeah. No, 87, 88 beginning, half of 88. I was in command of Shankush. We set some good record. For the first time, a submarine had done more than 3,500 dived hours in one commission. F-class ഒക്കെ കഷ്ടിച്ച് 1,000 hours ഒക്കെ ചെയ്യും. So this was in one commission. That is about 9 months, 10 months, 3,500 hours underwater. And very, very effective. Changed our entire scope of submarine operations. Shankush command, I was transferred to Shalki, which was being built in MDL. So we were those. The crew is called standby crew. You are not a commissioned ship. It is the ship submarine MDL there, but controlled by the Navy. I mean, run by the Navy. And that was ഭയങ്കര ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ടു കമ്മീഷൻ എ സബ്മറീൻ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഈ ഒരു സബ്മറീൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഇസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ സബ്മറീൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി, വിച്ച് നോർമൽ മനൂവറിംഗ് ഒന്നും ഇസ് നോട്ട്, അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനൂവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോട്ട്. വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഓഫ് ഡു ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ഓൺ. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു ട്രമൻഡസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോക്സ്ട്രോട്ട് സബ്മറീൻസൊക്കെ 8 knots 9 knots ഒക്കെ പോകും അണ്ടർ വാട്ടർ. വളരെ കെയർഫുൾ മനൂവറിങ്. മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇസ് അബൌട്ട് 15 knots or so. Here the maximum speed is 24 knots. And you can do all sorts of maneuvers. അവിടെ 3-4 ഡിഗ്രി ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ആസിഡ് സ്പിൽ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചൂട് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഡു 45 degrees ആംഗിൾ, ക്യാൻ റൺ ദ സബ്മറീൻ അറ്റ് ഫുൾ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ പല ട്രയൽസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സബ്മറീനിൽ. 2 ലൈഫ് റാഫ്റ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒരു വേഴ്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കം ഔട്ട്. അപ്പം അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷന് ബോട്ടം സബ്മറീൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സീ അറ്റ് 150 meters ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് 45 degrees. 45 degree ആംഗിളിൽ സബ്മറീൻ മസ്റ്റ് ബി ദർ, സിമുലേറ്റിംഗ് എ ഡാമേജ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് the life raft should come out. That's the trial. So we had to do that here. We did it off Bombay. Then deep diving, they have a lot of restrictions. അവർ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡൈവിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 250 meter ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they want to be in an area which is not more than 270 meters. അതായത് സബ്മറീൻ്റെ ആ ടെസ്റ്റ് ഡെപ്തിൽ നിന്നും ആ ഓഷൻ ഡെപ്തും 20 meter കൂടാൻ പാടില്ല അവർക്ക്. ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് യു സിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു
കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലം ഭയങ്കര വ്യത്യാസം പാടാണ്. ബോംബെയുടെ കോൺടൂർ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ go to see Bombay as you travel westwards, ഓരോ മൈലിൽ about 1 meter to 1 meter or 2 meters ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ് ടു സം പ്ലേസ് ഒരു 150 meter വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പാണ് അവിടെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 4000 meters. ഇറ്റ്സ് എ ഷിയർ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡൈവിംഗ് ഡെപ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് അബൌട്ട് 300-400 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലാണ്. സോ ഈ 150 മീറ്റേഴ്സും 4000 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വി ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ്. ബട്ട് ദെൻ വി കെയിം ഒരു ആംഗ്രിയ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, വേർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോവ. ഗോവ അല്ല, നോർത്ത് ഓഫ് ഗോവ, ആംഗ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. സോ there's a mountain. ആ മൗണ്ടനിൽ ചില ഏരിയാസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വിച്ച് ഇസ് at whatever depth you want. And so we had to do the spiraling there. രണ്ട് സൈഡിലും underwater and you spiral down so that you don't ഈ ഡെപ്ത് ലൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് വെരി ചലഞ്ചിങ് ടൈംസ് ആയിരുന്നു കമ്മീഷനിങ്. എനിവേ ദാറ്റ് വാസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് വി കമ്മീഷൻ ദിസ് ഇൻ 92. February 92 we commissioned the submarine. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I spent 1 year, ഒരു വർഷം continued in command of that submarine, handed over and was transferred to naval headquarters.